Hi friends, you're back with me, your friend for biology, Professor Girish Kukreja. आज जरा विचार करत होतो की काय डिस्कस करावं, तर मग म्हटलं की नवीन काहीतरी शिकवण्यापेक्षा आता नाव वी आर नियरिंग द नीट एक्झाम्स, तो आय थॉट की आपल्या मित्रांना मागचे जे एक खूप फेवरेट प्रत्येक नीट वाल्याचं एक असते, PYQ प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन. दिस नॉट प्रिव्हियस इयर, मला वाटतं दीज आर समवेअर अराउंड नीट 2021 जे काही क्वेश्चन्स आहेत, मे बी मस्ट हॅव सॉल्व्ड देम. पण एक ओव्हरव्ह्यू आपण परत एकदा घेऊयात फॉर अ क्विक रिव्हिजन, लाईक है ना, मतलब what was asked in those particular exams. Anyways, the first one is that the first stable product of CO2 fixation in sorghum. So in sorghum, what is sorghum? Jawar asil ka? Right. So in sorghum, or your what you call as jawar, right? So there the first CO2 fixation product. So sorghum or jawar, we know that belongs to a C4 plant. So first stable product is of 4 carbon atoms. तो त्यांनी काय काय दिलंय? पायरुविक ऍसिड नाही, ऑक्झॅलो ऍसेटिक ऍसिड, येस, OAA, है ना, असं कोण जात असेल ते OAA, तर तसं. सो दिस OAA, because we know that in C4 plants the first primary acceptor of CO2 is PEP, which is a 3 carbon compound which combines with one CO2 and it forms a OAA. So you be alert, that is OAA. So first stable product in CO2 fixation in sorghum is your OAA. So PEP, what you call as undergoes carboxylation in presence of the enzyme PEP carboxylase, pepcase also you call it, in the mesophyll cells, right? आणि मग नंतर ते बंडल शीथ and all ते दुसरे लेक्चर बघा YouTube वरचे माझे. So here we'll be talking about the first stable product. So yes, it is OAA, not these like succinic or PGA नहीं. Next one, the algae with mannitol as the reserve food material, right? So mannitol, you remember that green algae, they have starch as the reserve food material. Then your brown algae, they have this what you call as laminarin starch or mannitol. सो मग आता मला फक्त शोधायचं आहे की विच वन इज दी ब्राऊन अल्गी इन दिस. तर याच्यात ब्राऊन कोणतंच दिसत नाहीये, सगळे ब्लॅक दिसत आहे. बट देन आय नो दॅट इज ectocarpus, which is the brown algae. So this has mannitol, a sugar alcohol, as the storage food product. The red algae, the Gracilaria, Gelidium, Polycyphonia, they have काय असतं त्याच्यामध्ये? Comment in the comment box, right? So what is the what you call as storage food in case of the red algae? Green चं मी तुम्हाला सांगितलं starch, brown चं मी तुम्हाला सांगितलं laminarin, आणि mannitol. Red चं तुम्ही मला सांगा, तुम्ही पण काहीतरी करा ना काम. Then you have diadelphous stamens are found in diadelphi. We saw when you have these stamens, the male part, the calyx, corolla, androecium. Androecium चे components are these stamens. So when the stamens filaments, they are fused and the anthers, they are free, then that is called as adelphi. And monadelphi, when there is only one पाइप कमिंग आउट, तो एक ही ट्यूब है अगर, तो उसको हम बोलते हैं मोनाडेल्फस, फाउंड इन योर चाइना रोज. एंड यांनी जे विचारलंय डायडेल्फस. डायडेल्फस मतलब देर आर 2 ग्रुप्स. 2 डाय, डाय म्हणजे मरायचं नाही, डाय म्हणजे हे मी केसांना डाय केले ते पण नाही. दिस डाय, इट स्टँड्स फॉर व्हॉट इज कॉल्ड एज युअर 2. सो डायडेल्फस व्हेन आय एम टॉकिंग अबाउट, सो यू हॅव 2 सेट्स. सो दॅट आय नो यू फाइंड इन दिस P, तुमची ती फेवरेट फॅमिली फॅबेसी, लेग्युमिनोसी, वॉट एव्हर कॉल, त्याच्यामध्ये यू हॅव दिस डायडेल्फस कंडिशन वेर यू हॅव सेट ऑफ 9 and 1. एनिवेज ते नाही आजचं डिस्कशन. डायडेल्फसचं मला उत्तर आलं, दॅट इज युअर P. सिट्रस यू नो इज पॉलीएडेल्फस. ओ तिन्ही झाले आपले. सो मोनोएडेल्फस इज युअर चायना रोज, डायएडेल्फस इज युअर P, and polyadelphus is your citrus. So when you have many bundles like this, so that is polyadelphus. पण आपला उत्तर इथे डायडेल्फस साठी काय येणार तुमचा? P. Anyways, last one now. During the purification process of a recombinant DNA technology, एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट्स. तो आप जब डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे फ्रॉम एनी पर्टिकुलर सेल, अ प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल, you add different chemicals for removing the impurities and you want to purify the DNA. So then you add at the end a chilled ethanol. So you add that chilled ethanol and then what you get
is your DNA. So you want DNA. So this chilled ethanol, it actually precipitates your what is called as your DNA. So addition of chilled ethanol, you can then spool it or you can centrifuge it and you can separate it. So there you get your DNA. So addition of chilled ethanol, right, is like last but one or second last step आपण म्हणू शकतो in recombinant DNA technology, where you are trying to remove, extract म्हणूयात आपण the DNA from the host cell, right? So chilled ethanol, yes, it precipitates your what is called as your DNA, not RNA or histone proteins or polysaccharide. So these are some of the questions which were asked in the earlier NEET exam. Stay tuned with me again tomorrow. We'll be coming up with many such questions which were asked in earlier all these NEET exams. Probably they'll help you to revise your concepts. So stay with me, your friend for biology, Professor Girish Kukreja. Thank you so much. Bye-bye.